Welcome to NAMMA OORU SINGANGAL. Inniki we have a very special person with us. TNPL Valadi, Tamil Nadu State Valadi, first division la 2 years back, second highest run scorer irundu. And today, someone who is building his own fitness brand. We have Affan Khader with us. For me, I think it started when I started playing cricket. I think it was Andamari, you've shared the dressing room with some of Tamil Nadu's legendary cricketers. எனக்கு தெரியும் ஒரு தெரியல 9 to 5 ஜாப் எனக்கு சுத்தமாக வராது. அதெல்லாம் ஒரு பிளேயர் எக்ஸ்ட்ராடினரி பிளேயருக்கும் ஒரு நார்மல் பிளேயருக்கு இதுதான் வரும். Cricketer I am here right now. It's because of Take Solutions and what Ashwin Anna has done. I'm not bringing out a name or something, but Black Diamond ஒருத்தர் இருக்காரு. But one thing I believed was hard work. I mean, now it's time to put you on a spot. So, hello Spartans, welcome to NAMMA OORU SINGANGAL. Inniki we have a very special person with us. We have Affan Khader with us. Thank you so much for being here, Affan. Thank you. And welcome to the show. So, I mean, really, I'm very excited that, we're having you today. So let's hear from you, Affan, what this journey has been. எப்படி enjoy பண்ணியிருக்கீங்க throughout this cricket? Journey definitely enjoy பண்ணியிருக்கேன். No doubt at all. Like cricket, it's something which can go up, which can go down, anything can happen in cricket. There's nothing like ஒரு script மாதிரி ஒரு போனோம் like we'll do this and we'll reach at a certain level. It's nothing like that at all. It's not written at all. You will put the hard work, but you don't know where you will be. So I have put my hard work, I have put in everything, but you don't know. Sometimes you'll just get out in a duck like first ball. You can't do anything about it. So journey, literally, it's something like that for all cricketers. Not only for me, for all cricketers, I feel like it's something like that. For me, I think it started when I started playing cricket. I think it was around, I think when I was 10 years old. So I started that, and then I was an off spinner back then. So started as an off spinner, but played Ranji Trophy as a batsman. So it's that's my journey actually. Wow. But a lot of things that has happened in between. Yeah, so I did engineering in between, and that I think engineering is where the transition happened from off spinner to a batsman, because not many cricketers choose engineering. So அது பண்ண லைக் அங்கே போகும்போது லைக் யாருமே பேட்ஸ்மேனே இல்லை லிட்டரலாக. அந்த பேட்ஸ்மேன் பெருசாக இல்லை. அங்கே போய் நான் ஜாலியாக நம்பர் 4 நம்பர் 5 பேட்டிங் ஆடினேன், நிறைய பேட்டிங் ஆடினேன். அண்ட் அப்படியே த transition happened. Off spin, I was very short also. So I was very short during my school. And suddenly that height came, and off spin, I think somewhere down the line அப்படியே போச்சு. So அப்படியே ஒரு off spinnerலேருந்து அப்படியே பேட்ஸ்மேனாக மாறினேன். Wow. And I think that's where like அப்படியே மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் I did MBA as well after that. பட் எனக்கு தெரியும் ஒரு தெரியல 9 to 5 ஜாப் எனக்கு சுத்தமாக வராது. அதெல்லாம் போய் உட்காரவே முடியாது, என்னால் கண்டிப்பாக முடியாது அது. ஸோ அங்கேருந்து அப்படியே லைக் ஓகே கிரிக்கெட்லேயே போகலாம். கிரிக்கெட் ஹஸ் பீன் மை இட்ஸ் அ பேஷன் விச் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு டூ. லைக் அதே ஒரு ப்ரொஃபஷனாக எடுத்துன்னு போகலான்னு சொல்லி. That's my journey, I feel, as a cricketer. That is amazing. That is great to hear actually. So I mean, நானும் ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான், ஆனால் எனக்கு சுட்டு போட்டாலும் பேட்டிங் வராது. ஸோ ஐ மீன் தட் டு காலேஜில் ஒரு பேட்ஸ்மேனாக டேர்ன் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷனில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் ரன் ஸ்கோரராக வருது, அண்ட் தென் கெட்டிங் செலக்டட் ஃபார் த ரஞ்சி ட்ரோஃபி. தட் சம்திங் great. So how has this professional player the career as a professional player been? Like let's say சின்ன வயசுல நம்ம கிரிக்கெட் ஆடுறச்சே எல்லா பாலும் சுத்துதான் அந்த மாதிரி. பட் இப்போ once it comes to professional, every ball focused-ஆ இருக்கணும் அந்த மாதிரி. Is that an added pressure? Do you still enjoy the game while playing as a professional cricketer, and how hard is it? See, அதுதான் ஒரு பியூட்டி ஆக்சுவலி. ஸோ எல்லாருக்கும் நான் இல்லை அப்படி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா எனி ஒன் கேன் கோ அண்ட் பிளே. எனி ஒன் இன் த ஸ்ட்ரீட் கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் பிளே. இட்ஸ் லைக் தட். பட் தட்ஸ் த ஜர்னி. யூ வில் என்ஜாய் தோஸ் டஃப் மூமெண்ட்ஸ். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி டஃப். இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல். எனி ஒன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் கிரிக்கெட் ஃபீல்டு மட்டும் எடுத்தா இல்லை. யூ ஆர் அ சிஏ ஆக்சுவலி. யூ நோ ஹவு சிஏ ஃபீல்ட் இஸ் லைக். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ இட்ஸ் டிஃபிகல்ட். பட் அட் சேம் டைம், இஃப் யூ லைக் வாட் யூர் டூயிங், இஃப் யூர் என்ஜாயிங் வாட் யூர் டூயிங், I think
you'll find it easy. As you go by, you will find ways where you will find like அது easy ஆகிவிடும் automatically. Absolutely. I mean, that's very well said. Easy Agino. But one, like, let's say each cricketer goes through a rough patch, like how we saw Kohli over 3 years, 4 years, no hundreds, and the entire world starts talking about it. So, how difficult is it to cope with that? And how do cricketers usually try to put up with that rough patch? See, எல்லாருக்கும் rough patch வரும். Anyone, any person. I can, even I had a rough patch. Like I did 2 years extremely well. First, I was scoring hundreds for fun in between first division. Suddenly, the one third year, I was like, I scored like 150 in 10 or 12 games or something. Like there wasn't, I literally forgot how to score runs. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேஸ் எல்லாருக்கும் வரும். இட்ஸ் நாட் லைக் விராட் கோலிக்கே வருது, எனக்கு வருது பெருசா எதுவும் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபேஸ் வரும்போது ஐ திங்க் இட்ஸ் அபவுட் த ஹார்ட் ஒர்க் யூ புட் இன். ஸோ ஜஸ்ட் கீப் பிலீவிங் இன் யோர் செல்ஃப். லைக் ஐ ஜஸ்ட் கெப் பிலீவிங் லைக் ஓகே நான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறேன், இப்போ சூனர் ஆர் லேட்டர் ஐ திங்க் இட் வில் ஃபெச் மீ ரிசல்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் லைக். ஸோ நான் ட்ரை பண்ணேன். அகெயின் ஒன் இயர் போச்சு, 1.5 years போச்சு. தென் later on runs start flowing. So you'll figure out a pattern after you go by. You'll like ஒரு ஸ்டேஜ்ல you will feel like okay இது பண்ணா இது வரும், இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி. only but for that you have to try, you have to keep trying stuff. so ட்ரை பண்ண தான் you'll get to know. I think even விராட் கோலி, I think எனக்குன்னு இல்லை, விராட் கோலி he would have figured out a way. so போ like 1 or 2 years. That's what it is. Right. I mean, that's very well said. Like, keep trying. Even at one point, Hardik Pandya, when Mumbai kept losing, he also said the same thing. Like, just stay there, keep going. And I think this season, Mumbai just turned the tables. Like, so that's something, I think, a great mantra that you've said for the cricketers, like all the young cricketers also watching. And I mean, now we were speaking of Virat Kohli. So, Anamari, you've shared the dressing room with some of Tamil Nadu's legendary cricketers. Like, you've shared the dressing room with Ravichandran Ashwin, and then you've shared the dressing room with Sai Sudarshan, Vijay Shankar, Shah Rukh Khan. Lot of, big names from Tamil Nadu. So, what is it? How is it, being around them? And what is it that, differentiates those elite cricketers from other professional cricketers or other cricketers aspiring to reach that big level? Yeah, being with them, I think it's quite easy because they are all நம்ம தமிழ் பசங்க தான் எல்லாரும். ஸோ நம்ம பேசினா அப்படியே ஜாலியாக பேசின்னு இருக்கலாம். இட்ஸ் நாட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் ஓகே நான் வந்து சின்ன பிளேயர், அவங்க பெரிய பிளேயர். இட் டசன்ட் ஃபீல் லைக் தட் அட் ஆல். இட்ஸ் குவைட் நார்மல் ஆக்சுவலி. பட் வாட் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் இஸ் ப்ராப்ளி தேர் ஒப்சஷன் டுவர்ட்ஸ் கிரிக்கெட் ஆக்சுவலி. லைக் ரொம்ப ஒப்சஸ்டாக இருப்பாங்க. எனி திங் இப்போ ப்ராக்டிஸ் முடியுதுன்னா ப்ராக்டிஸ் முடிச்சுட்டு போய் வீடியோஸ் பார்க்குறது என்ன, லைக் தெல் பி தேர் ஆல்வேஸ். லைக் கிரிக்கெட் பற்றியே யோசிச்சுன்னு இருப்பாங்க, கிரிக்கெட் பற்றியே சொல்லுவோம் நிறைய. ஐ திங்க் ஐ ஸ்போக் டு திஸ், ஐ காட் இட் ஃப்ரம் வருண் சக்கரவர்த்தி ஆக்சுவலி. லைக் ஹீ டோல் மீ லைக் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஒரு பிளேயர், எக்ஸ்ட்ராடினரி பிளேயருக்கும் ஒரு நார்மல் பிளேயருக்கு இதுதான் ஒரு difference. Like you'll have to be obsessed over cricket. That's what differentiates actually. Wow. I think like even training no or like I'm not bringing out a name or something, but I know one player who's like training most na or not. Like I was in the camp, Ranji Trophy camp la. Like training arrange, we had some net session for 2-3 years. We are like super tired na vandu அப்படியே படுத்துன்னு இருக்கேன். But anga vandu I saw someone running around like appo he was doing training over there. I think that's one obsession I think he had, and I think that's what makes an extraordinary player or ordinary player difference adhaan. Okay, and the veritano. I mean, I've even heard Sai Sudarshan la first division vandapo he was benched for I think 2 straight seasons, and even like he used to run to go give water, and fielding na first he'll go in. So I mean, நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த வெறித்தனம் I think is very very important for elite கண்டிப்பா cricketers. எனி ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் யாருனாலும் லைக் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் நீங்க வரீங்க, யாருன்னா ஒரு எனி பிளேயர் இஸ் கம்மிங் இன், ஆப்வியஸ்லி ஹி won't get the chance directly. Like you'll have to like 1 or 2 games கிடைக்கும். 1 year உட்கார்ந்தா 2 games 3 games கிடைக்கும். பட் your attitude matters. அங்க டீம் அதெல்லாம் பார்ப்பாங்க. டீம் எப்படி போறாங்க, எப்படி லைக் how do you help பண்ண. ஆப்வியஸ்லி if you're not playing that doesn't mean that it's the end. So அந்த கேம்ல நீங்க எப்படி how you can contribute to your team, that matters. That shows your attitude. That will definitely help you in future, something like that. That's amazing. That's amazing. So, I mean, now we've seen all the cricketers who've done really well. So, for the cream cricketers,
அவங்களுக்குலாம் இன்கம் ஸ்டெபிலிட்டின்றது சம்திங் விச் இஸ் சார்ட்டட். லைக் அவங்க வந்து ஓகே, நாங்க இந்தியாக்கு ஆடிட்டோம், ஐபிஎல்க்கு ஆடிட்டோம். இட்ஸ் லைஃப் இஸ் சார்ட்டட். பட் அ 90% ஆஃப் த கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஸ்டே வேர் தே ஆர். ஸோ அவங்களுக்குலாம் ஹவ் டிஃபிகல்ட் இஸ் இட் தட் ஓகே, ஒரு லெட்ஸ் சே இன்கம் ஃபிக்ஸ்டா இருக்காது. அண்ட் தென் தே ஹேவ் டு கீப் ஹஸ்லிங் ஃபார் சம்திங். தே ஹேவ் டு கீப் டூயிங் something else to keep to compensate their cricketing journey. How difficult is it, and how much sacrifices are required for that? See, ஒரு கிரிக்கெட்டரோட இன்கம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட் அட் ஆல். சம்திங் ஆர் தி அதர் லைக் யூ கான்ட் இது யூர் இதர் அ ஹீரோ ஆர் சம்வேர் டவுன் த லைன். ஸோ இட்ஸ் சம்திங் லைக் தட். பட் இப்போ ஆக்சுவலி தமிழ்நாடுல தே ஹேவ் திஸ் பியூட்டிஃபுல் திங் லைக் இன்கம் வர மாதிரி லைக் யூ ஆர் பிளேயிங் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆர் செகண்ட் டிவிஷன் யூ வில் பி கெட்டிங் மந்த்லி இன்கம். தட்ஸ் பிரிட்டி குட் ஆக்சுவலி லைக் Wow. பிகாஸ் நோ அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் டூயிங் தட் till I know. And I spoke to someone from Bangalore. He was saying like they're not paying, they're just playing for the passion of the game. They're just Wow. trying to go up. Only if you play Ranji Trophy, you will get income. Mm. But here, Tamil Nadu, they are first division, second division players are getting paid well. But again, அது வந்து பத்தாது obviously, as you others கண்டிப்பா பத்தாது. So you keep doing something or the other. The players actually coaching younger cricketers or business, ஏதாவது side by side business பண்ணுவாங்க, அப்படியே practice பண்ணுவாங்க. They'll be Okay. playing cricket, but at the same time they'll be doing business. I myself, I am into training actually. I'm very passionate about training. So Okay. I run my fitness business named Rush actually. Mm. So it's quite, it was required for me. Like I started during COVID actually. So COVID appo I wanted something, some kind of income, because COVID there are like so many things were happening around. So income thava. So appo I started this. And same times, like I think side hustle நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்றாங்க. கண்டிப்பா பண்ணியே ஆகணும், because or else if you're going at that level then it's okay. Right. So அப்போ அந்த லெவல்ல you won't require anything as such. But இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆர்டர் இருக்கும், செகண்ட் டிவிஷன் ஆர்டர் இருக்கும். If you're not able to go up, then I think that side income is necessary. இன்ஃபேக்ட் ஆஷ்னாவே சைட் ஹஸ்லா யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு. ஐ மீன் ஐ எம் பிக் ஃபேன் ஆஷ்னா, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா. பட் ஐ மீன் ஸோ அந்த லெவல்லே பண்றச்சே ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? ஸோ ஐ மீன் நவ் தட் யூர் அ ட்ரெயினர், ஐ திங்க் வி ஹேவ் டு கேட்ச் ஹோல்ட் ஆஃப் யூ அண்ட் கெட் சம் டிப்ஸ் நவ். ஸோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் ஃபிட்னஸ் ஃபார் இப்போ அஸ்பைரிங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, யங் கிரிக்கெட்டர்ஸ் இருக்காங்க, அண்ட் ஆல்சோ வீக்கெண்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் அ ஃபிட்னஸ் ட்ரெய்னர் அவங்களலாம் பார்க்கச்சே என்ன தோணும்? ஓகே. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கிரிக்கெட்டர் வைஸ்ல நான் சொல்றேன். ப்ரொஃபஷனல் ஆஸ் லைக் ஃபிட்னஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, த அமௌண்ட் ஆஃப் மேட்சஸ் வி ஆர் பிளேயிங் ரைட் நவ். தட்ஸ் முன்னாடி வந்து லைக் லைக் 10-20 இயர்ஸ் பேக் ஐ டோன்ட் திங்க் இவ்வளோ மேட்சஸ் லைக் T20 ஒன் டே டெஸ்ட் அப்படியே மாற்றி கண்டினியூஸாக வந்துனே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூஆர் இன் சென்னையில் தமிழ்நாட்டில் ஆட்டிருக்கேன், யூ பிளேயிங் டீசென்ட் லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட். ஸோ ஒரு end of first division, once you are done with first division matches, you will have TNPL. next year oda TNPL ஆரம்பிக்கும். once TNPL is done, you will have first division matches again for the new year. then அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you will have Buchi Babu tournament. Buchi Babu tournament முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you will have VIP trophy. VIP trophy முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you will have the state tournaments and all, under 19, under 25 or whatever, even Ranji trophy to an extent. So you have all these matches like கண்டினியூஸாக வந்துனே இருக்கும். லைக் நெக்ஸ்ட் டு நெக்ஸ்ட், லைக் யூ வில் ஹேவ் வெரி ஷார்ட் பிரேக். ஃபார் தட் ஃபிட்னஸ் இஸ் மேண்டேட்ரி. ஃபிட்னஸ் இல்லைனா அது வந்து கஷ்டப்படும். ஆப்வியஸ்லி யூ வில் ஹேவ் சம் நிகில்ஸ் ஆன் த வே, இன்ஜுரிஸ் அதெல்லாம் வரதான் செய்யும். ஸோ ஃபிட்னஸ் ஐ திங்க் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட். ஐ திங்க் யூ வில் ஹேவ் டு பி ஃபிட். யூ வில் ஹேவ் டு, இப்போ இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா, ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் சொல்கிறேன், ஒரு ஃபிட்னஸ் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒன்று வந்து இப்போ 100 அடிச்சாலே மதிக்க மாட்றாங்க, அதுதான் ரியாலிட்டி. இப்போ நீ இஃப் யூ ஹேவ் டு பிரேக் இன் டு ரஞ்சி ட்ராஃபி டீம், யூ ஹேவ் டு மேக் தோஸ் டேடி 100s வாங்க, 150 200s, அப்போ தான் யூ வில் கெட் இன் டு கன்சிடரேஷன். திங்க் நான் ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ தட். ஐ எம் ட்ரைங் டு அந்த மாதிரி 100s அச்சா இப்போ யூஸே கிடையாது. ஈவன் 100ஸ்க்கே எப்படி சொல்கிறேன். ஸோ 50 சும்மா ஸ்கோப்பே கிடையாது. ஸோ அந்த for you to score big 100s, you have to be fit. That's something. And bowlers, you have to keep bowling as much as possible. And அதெல்லாம் all this will be like reflected only if you are doing fitness properly. That's one thing. Absolutely. I mean, Kohli, the benchmark he has set after he got into the team and he became captain is crazy, because I think once Kohli set those benchmarks, at that time I was in the UAE under 19 camp.
55 degrees வெயில்ல ஓட ஷட்டில் ஓட சொல்லுவாங்க. You know, we used to pick our spots that you puke here, I puke there. So அந்த மாரி. So that way I think a professional cricketerக்கு the fitness standards are very high. So is there something you have to change in your lifestyle also? That, you know, okay, Nana, weekend, I can binge eat, or I can eat waffles, cake, whatever I want. How much is the let go that a professional cricketer has to do? See, நான் வந்து yes, obviously you'll have to be diet and nutrition is a part of a cricketer's life. It has to be like that. But ரொம்ப அப்பப்போ சைட் பை சைட் அப்பப்போ சும்மா போய் சாப்பிட்றது அதெல்லாம் that's completely normal. You can do that. Okay, so yes, but nutrition wise, sleep, you have to sacrifice a lot of your family functions இந்த மாதிரி ஜாலியாக போய் சோஷியல் லைஃப்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும் போ because the sacrifices you have to make. You can't go and late night restaurantsல போய் சாப்பிட்றது, clubs போகிறது, that all has to be like stopped actually. Once in a while it's okay, once in a while everyone does that, so அது இல்லாமலாம் அதெல்லாம் இருக்க முடியாது. But sacrifices towards certain things that has to be done. That's one thing I think there's no other way looking around. Like அது பண்ணியே ஆகணும், வேற ஆப்ஷனே இல்லை. Amazing. நல்ல வேளை நான் professional cricketer இல்ல. But I mean, so, and one more thing that I've noticed about you is that ஒரு நெட் செஷன் ஆரம்பிச்சா you will always be so focused, like, you know, 4 hours 5 hours you keep batting. You know, sometimes அதை பார்க்குற எங்களுக்கே டயர்டா இருக்கும். And you will still be batting, and இன்னொரு set of bowlers will come, and you'll be as focused as you were in the first ball. How does that focus come, and, you know, how important do you think that focus is? See, I think it's just the very motivation to score runs அந்த இது இருந்துச்சு. And it's easier when you enjoy that. So எனக்கு வந்து அது பிடிச்சி பண்ணுறேன். நான் பிடிக்காம அது வந்து பிடிக்காம if I'm not liking when I'm batting, so அது பேட்டிங் எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் அது பண்ண மாட்டேன். 4-5 ஹார்ஸ்லாம் ஒரு நாளில் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும். 4-5 ஹார்ஸே சும்மா தான் சொல்கிறேன். நான் 4-5 ஹார்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டேன், கம்மியாக தான் பண்ணுவேன். பட் நிறையா பார்த்துருக்கேன், நானே போட்டிருக்கேன். பிடிச்சி பண்ணுறதுனால I think it's easier. But focus wise, yes, and the sacrifices I spoke about, I think that will help you actually. Like if you're sleeping early, waking up that time, on the sleep 8 hours of sleep, 9 hours of sleep, அதெல்லாம் வந்து it helps you focus better actually. யோகா மெடிடேஷன்லாம் சொல்லுவாங்க, சில பேருக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும், எனக்கு ஒர்க் அவுட்டே ஆகலை. நான் ட்ரை பண்ணலன்னா சொல்ல, யோகா அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண எனக்கு செட்டே ஆகலை. யோகா that's one thing which is, but difference எல்லாருக்கும் ஒருத்தனுக்கும் ஒரு இது இருக்கும். சில பேருக்கு யோகா செட் ஆகும், சில பேருக்கு செட் ஆகாது. ஸோ எனக்கு அந்த ஃபோக்கஸ்னு வரும்போது I felt like எனக்கு ஸ்லீப் அண்ட் ஃபுட் ப்ராப்பர் டயட் இருந்தால் எனக்கு I think it was helping me out with the focus. Got it. And I mean, I remember one advice from you. So ஒரு மேட்சுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி you were like, so I had come to bowl to you, and you அதுக்கப்புறம் you were like, ஒரு நல்ல படம் பார்த்துட்டு போய் தூங்கிட்டு நாளைக்கு மேட்சுக்கு போடா. So how does that mindset? இல்ல அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. லைக் I had like certain sentiments, இந்த மாதிரி ஒரு படம் பார்த்துட்டு அதெல்லாம் மோட்டிவேட்டடா நெக்ஸ்ட் மேட்ச் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன் சீக்கிரமா. ஸோ அந்த பேட்டர்ன் அப்படியே மாறிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த படம் பார்க்கறதுலாம் இல்லை, படமே பார்க்கறது இல்லை மேட்ச்க்கு முன்னாடி. அது செட் ஆகல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, சும்மா போய் நல்லா தூங்கணும். அதான் மேட்ச்க்கு முன்னாடி நாள் நான் மார்னிங் நல்லா ப்ராக்டிஸ். ஸோ இஃப் ஐ ஹேவ் அ மேட்ச் டுமாரோ, மார்னிங் போய் நல்லா பேட்டிங் பண்ணுவேன், நிறைய பேட்டிங் ஆடுவேன், பேட்டிங் ஆட்டு ஃபுல் டே தூங்குவேன். ஸோ அதுதான் என் பேட்டர்னா மாறிச்சு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம். அந்த படம் பார்க்கறதுலாம் விட்டாச்சு. ஓகே, நைஸ். ஸோ ஐ மீன் படம்லாம் பார்க்காதீங்க கைஸ். அது என்ன ஒர்க் ஆகுது பசங்களுக்கு, என்ன எனக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அது ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு. திடீர்னு அது ரன் வராது, அப்போ ஓகே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டேன் நான். உங்களுக்கு வேணா ஒர்க் அவுட் ஆகல, எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம். Wow, I mean that's really nice. So I mean, அந்த மாதிரி what are some superstitions that that you hold with you before, let's say, a match, or before or one day before the match? Some superstitions that பெருசா கிடையாது, எதுவும் சூப்பர்ஸ்டிஷன் கிடையாது. பட் bowlers ஆட மாட்டேன், அதுதான் மெயின். ஸோ நிறைய சைட் ஆர்மர்ஸ் அண்ட் த்ரோ டவுன்ஸ் தான் நிறைய எக்கச்சக்கமா ஆடுவேன் மேட்ச்க்கு முன்னாடி. அது ஒரு சூப்பர்ஸ்டிஷன் ஆயிடுச்சு எனக்கு. மேட்ச்க்கு முன்னாடி ஒரு அதெல்லாம் எப்படி வரும்னா, ஒரு வாட்டி ஆட்டு போவோம், அவுட் ஆயிடுவோம். ஸோ அது அப்படியே சூப்பர்ஸ்டிஷனா அப்படியே மாறிச்சு. ஸோ அதுதான் ஒரு ரூட்டீனா கூட சொல்லலாம். லைக் இட்ஸ் நாட் சூப்பர்ஸ்டிஷன், பட் ரூட்டீனா கூட சொல்லலாம்.
பட் யா அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்து சைட் ஆர்ம்ஸ் ஜென்ரலாக சைட் ஆர்ம்ஸ் அண்ட் த்ரோ டவுன்ஸ் அது மட்டும் தான் மேட்ச்க்கு முன்னாடி ஆட்டு போவேன். ஸோ அது கைண்ட் ஆஃப் ஹெல்ப் மீ ஆக்சுவலி இந்த And now I think one of the most important questions our viewers are waiting to hear from you. What is one advice you have for all the aspiring cricketers who are looking to make it big in cricket? எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு மந்த்ரா தான் ஹார்ட் ஒர்க். ஸோ நான் ஐ ஹவ் கம் ஃப்ரம் லைக் நத்திங் ஐ வுட் சே லைக் ஸோ திடீர்னு எதுவுமே இல்லை சும்மா ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆடினிருந்தேன். லைக் எனக்கு வந்து நிஜமாக சொல்லலாம் ரஞ்சி ட்ராஃபி வந்து நான் ஓகே ஆடணும் ஆனால் பெருசாக அதை பற்றி மைண்டில் தாட்லாம் கிடையாது. பட் ஒரே ஒன் திங் ஐ பிலீவ்ட் வாஸ் ஹார்ட் ஒர்க். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் sooner or later you will get the results. So any young cricketers I would suggest, like wherever you are, if you're in good level or if you're just starting up, I would suggest you to put in the hard work and just believe in that hard work. அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதுதான். ஸோ நானும் அந்த இதெல்லாம் போறேன். அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தான். என்னடா ஹார்ட் ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர். நானும் கேள்வி ஸ்கூல்லயே சொல்லுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் ஆனஸ்டி அப்படி இப்படின்னு. and those they'll use those words but those are true actually. That will help you fetch results. Okay, I mean that's amazing. That's amazing. So hard work, guys. Keep working hard and manas talaru vidadinga. That is, I think, Affan's mantra. And let's see, Arache, if you make it big with this mantra, definitely you should DM Affan. We will tag his his fitness page and his page here along with this video.